no lo pueden creer. Y aquí me encuentro, aquí en el centro, y retumba el eco. Cada vez se hace más fuerte. My heart has opened and I'm seeing clear. I don't know how I'm gonna do it, but I know that I'm gonna do it. So it's like, building that confidence, and that confidence that comes from the heart, not from the mind. Today I confirm that the strategy is doing things with love. Why do I think it's important to create spaces of belonging? I would say because it's the space where we can find each other and learn from each other, from our experiences, our ways of seeing life, and connect with nature and learn from all this wisdom that we have here. Like Maestra Patti today touched my heart in such a way. It's so inspiring because I see myself in her, like that path that I have to take. And when you said about your child, that I feel that too. I'm not a mother, but I want to leave this world better than what is now. We're losing half of the biodiversity in the last 60 years. There's a huge process of degradation, and me, as many others, are needing this network of regeneration to try to bring life back to our communities, to our watershed, to our ecosystem. How would you define what is a space of belonging, or where do you define that you belong? And the first thing that comes to me is you belong to what you love. You love what you trust. And so how do we generate trust in social fields? How do we generate connection, empathy, interbeing? In the one hand, we belong to a territory, we belong to an ecosystem. We're made of the materials of the ecosystem. In a second level, we belong to a cultural layer. We listen to the stories, to the teachings of many cultures in this moment in history. So we're all made by all of these histories, all of these stories. Beyond all of that, I feel we all belong to one thing. We all, everything, life, birds, plants, air, water. We all belong to the same essence. You could call it life, you could call it the Great Spirit, you could call it God. Doesn't matter how you call it, but I feel in the deepest center of all of our beings, we are that same life manifesting through different bodies, through this complex and beautiful dance of life in the planet. We have this intergenerational responsibility to sustain life, prepare the soil for life in the next generations. And that's my commitment. I think there's a huge force in South America, in Latin America, that could teach so much to the world right now. And we got lost in the last centuries. And there's still a lot of knowledge here in the South, a lot of life here in the South that could help us regenerate our mental models, our visions, and our actions. And that's why I'm very grateful to have been born in Latin America and be able to receive all this knowledge, to share all these learnings, and to put it into practice for the next generations. Cuando yo escucho la frase espacios de pertenencia y veo la propuesta que están presentando como Common Land de generar este reconocimiento de un territorio y de diversos actores que están colaborando, digo, claro que sí.
el poder reconocernos espacios de pertenencia, reconocernos habitantes pertenecientes a un ecosistema, reconocernos colaboradores de ese ecosistema, creo que es la base para poder lograr procesos regenerativos como sociedad, como comunidades. Y creo que poder visibilizar que la solución no va a poder ser lograda por uno, como una persona perteneciente, sino son las comunidades pertenecientes visionando entornos naturales como espacios de pertenencia vivos y colaborándonos, articulándonos, organizándonos como habitantes, ¿no? Vamos a lograr ese cambio que necesita nuestro territorio para poder regenerar las prácticas que cuiden pues la vida, ¿no? Y que nos ayuden a regenerarnos como comunidades vivientes en nuestros acuerdos. Entonces yo resueno mucho con espacios de pertenencia. I have a deep sense of belonging to these mountains. I'm proud to be a fifth generation of my family here, so we're very deeply rooted, and we're trying to do everything we can, joining our neighbors, inviting them to this conservation movement, in order to preserve the Sierra Gorda in the best possible shape. And since I was a little one, when my parents founded Grupo Ecological Sierra Gorda, I was crazy about nature. We have changed the mindset of many people in Sierra Gorda, I'm sure, after 40 years, almost 40 years of work. So their sense of belonging have changed, because many of my neighbors years ago, they may have born here, but they were ready to go away. They were from Sierra Gorda just by chance. But now, after being in those wildfires, I saw so much love from my neighbors to their mountains and forests, and there were some concerns. So I think we have been able to change the mindset of my neighbors, of our human beings, about how they feel about their territory, and that's, I think, is quite unique. As a guardian for all those creatures that don't have a voice. So I feel that my time is worth in this planet, because we have been guarding those forests and taking out loggers and cattle ranching from very special forests. And that's my space of belonging. Whatever wildlands are left in Sierra Gorda, that's where I belong, and I'm proud to protect. So many people, it's very sad, have lost completely their connection to Earth. I mean, if you don't feel that sense of belonging, then you are not going to work for every piece of the world you are living or were born. You should develop ties with your land. If you live in Africa or Poland or Mexico or Canada, if you don't feel a sense of belonging, you are going to be wandering your life, and in my case, trying to find a purpose to your time here. So belonging is the great thing. Lo que hemos visto en el territorio es que el espacio de pertenencia está directamente vinculado con la espiritualidad de las personas del territorio. O sea, cuando una persona se siente escuchada por el cerro, por el río o por el viento, es cuando esa persona se inspira para poder defender el territorio o para poder crear un fruto en la comunidad, en el territorio. Creemos que la pertinencia va directamente relacionada con el vínculo espiritual en el territorio y con todos sus elementos, ya sean plantas medicinales que se toman, por ejemplo, a través de un remedio, o historias que puedan contar las estrellas, todo lo que habita en el territorio, el ser humano, la comunidad, es parte, o sea, es un alimento del mismo. La única forma de generar pertinencia en el territorio es a través de la espiritualidad y la práctica espiritual. Trabajar la tierra, sentarse alrededor de un fuego, a escuchar historias de personas antiguas, acercarse a los lugares a contar historias. Creo que lo importante es fortalecer el vínculo espiritual, que es la herencia de los pueblos originarios en los distintos territorios. Nosotros, cuando comenzamos con Camila a trabajar en estos proyectos, nos dimos cuenta de que necesitábamos ciertas legalidades, necesitábamos ciertas legalidades que el mundo jurídico y legal nos solicitaba a nosotros para poder nosotros meternos en estos espacios. Entonces nos dimos cuenta de que si la Madre Tierra, la Pachamama, no estaba en el proyecto estaba destinado al fracaso.
Entonces tuvimos 2 años intentando proyectos, estrategias, y nos metimos a cursos donde nos enseñaban a hacer proyectos, pero esos cursos estaban siempre bajo el pensamiento occidental, siempre estaban relacionados de una manera de marketing, de emprendimiento, de negocio, pero ninguno de esos proyectos tenía corazón, tenía alma. Entonces nosotros dijimos, estamos replicando una manera que nos está entregando la universidad, que nos está entregando un diplomado, que nos está entregando estas nuevas herramientas, pero no estaba la Pachamama en este proyecto. Entonces nosotros tomamos eso, lo dimos vuelta, lo transformamos y lo resignificamos. Dijimos, tenemos que poner a la Madre Tierra delante de este proyecto. Ella tiene que ir siempre. Entonces, cuando comenzamos a poner nuestra identidad primero en este proyecto, comenzaron a dar resultados. We don't belong only to particular spaces. We all belong to the earth. We all belong to this wave of consciousness coming through humanity in all of us, everywhere. And you can feel it when we come together in these sensing journeys or in deeper experiences in which we can see each other beyond our masks, our projects, or whatever. We see each other and we feel we are the same, and we are doing the same. Our mission is the same, and that gives us very strong impulse, unconditional confidence, strength to go through whatever difficulties for doing this shared work of bringing life back to the planet. Somos muchas personas como abejas. Cada una de estas abejitas trajo el polen recogido de sus territorios, los trajo hacia acá y entre todos estamos pensando, hablando, sintiendo para producir miel. Y esa miel, una vez que ya hemos producido la miel en estos encuentros entre todos, cada uno se lleva un poco de miel a sus territorios. Llega a su gente y le da miel a su gente. Y entonces la gente dice, wow, es algo nuevo, es inspiración, ¿dónde viene esto? Y son las experiencias exitosas, son los errores, son las victorias, son las alegrías, las lágrimas, todo eso que se recogió llamado polen, lo transformamos en este encuentro como un panal de abejas, lo transformamos, lo hicimos miel y lo entregamos de vuelta al territorio transformado en miel. I have been doing conservation my whole life, and that gives a meaning and purpose to my time in this planet. Me gusta la palabra pertenencia. Yo me siento perteneciente a la tierra. El bosque nos ha enseñado a ser gente de bosque, a tener pertenencia de bosque, a ser del bosque. Y pues creo que es una hermosa visión para llevarla a lo social y colaborar una acción de manera comunitaria. ¿Para qué? Para que florezca la semilla que hay en mí. This is a space of belonging. And we are all connected now, and we are going to create more space of belonging and bring people into the spaces.